uwekezaji na biashara Daktari Juma Mukwana. Kauli mbiu ya mahafali ya mwaka huu ikiwa ni wajibu wa elimu ya juu katika kuendesha viwanda vidogo vidogo ili kuleta usawa wa kijamii na kiuchumi kupitia ushirikiano. To be attractive and also to retain students, employees and partners. It is through the policies that the University Council passes that supports management that has worked to make this university remain relevant and visible. The Council is committed to ensure compliance with national and international training standards that are guided by policies and regulations. To this end, the University Council has approved Senate recommended policies as follows. 1, data and record retention policy. This policy outlines university guidelines and procedures for management and retention of data, records and documents. It will help in ensuring that the university maintains the necessary records while securely disposing those that may no longer be needed. In compliance with the legal and regulatory requirements, the university has complied with principles of Storage Limitation in Data Protection Act of 2019. Of course, we wish as a university to continue being compliant with the national laws. And the new Act on Data Protection is a major concern that the Council has taken up and has therefore developed that policy. Further, the second thing that the university has done is that the Commission for University Education requested universities to review their statutes for the purpose of making them compliant. The University Council of Mount Kenya has therefore approved the revised statutes and separated them from the schedules, because initially the statutes and schedules were one single document. We have very good news already in this partnership. As some of you may know, in the university here, I am the director of a Centre for African Research on Enterprise and Economic Development. I'm an economist, a professor of economics. We call it CAREED, C-A-R-E-E-D, Centre for African Research on Enterprise and Economic Development. And indeed, we've published with colleagues here in Mount Kenya University over the last few years. And for the last 7 or 8 years in Scotland, we've held our annual conference in Scotland because it's based in Scotland. And several guests came this year to Scotland for our 7th conference. However, I'm delighted to announce that we have agreed in principle to host the 8th International Conference of CAREED here in Kenya with Mount Kenya University in Thika here. That's another thing to celebrate. And this is a significant milestone for CAREED, particularly because CAREED is a research centre with about 20 academic staff from a range of African countries. In fact, Africans are the majority of our faculty in CAREED. One of those is Kenyan, in fact, but we have. Ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya saa 1 na saa 3, lakini kwa sasa wacha tuelekee katika maeneo mengine ambapo kaunti za Kirinyaga na Kiambu sasa zimeweka mikakati ya kukabili visa vingi vya dhuluma za kijinsia vinavyoripotiwa. Viongozi tofauti ikiwemo wale wa kidini wamesema kuwa idadi kubwa ya visa hivyo inawashtua, huku wakitaka wakazi kupiga ripoti ili kuhakikisha washukiwa wanakamatwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Huku ulimwengu ukiidhinisha siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhuluma za kijinsia, kaunti za Kirinyaga na Kiambu zimerekodi visa vingi vya dhuluma, hali inayowashtua wahusika serikalini na hata jamii. Kulingana na waziri wa jinsia na vijana kaunti ya Kirinyaga Millicent Nyawira, kuna haja wahusika wote wapige jeki juhudi za serikali za kukomesha dhuluma, huku akiwaomba waathiriwa wapige ripoti kwa polisi. As unite as a society to end GBV, everyone at their level should fight and speak against GBV.
As we speak, there's an ongoing construction of a GVRC in Kerugoya Hospital. Aidha, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Gishugu Crispin Otieno amegusia ongezeko la dhuluma dhidi ya wajane kutokana na visa vya utata wa shamba baada ya vifo vya mabwana zao. Wengine wanasema huyu amekuja hapa kwetu kutunyang'anya mali. So once this lady's husband dies na the mzee did not panga watu wake on time, huyu mjane anaanza kuwekwa kando kwa mambo ya mashamba. So that we avoid such tomorrow, tafadhali tuweze kupanga watu wetu tungali hai, so that we don't have issues related to land matter that would in itself create gender-based violence. Katika kaunti ya Kiambu, viongozi wa kidini wamesema kuwa dhuluma hii inatokana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya, huku wakitaka washikadau wengine kuungana ili kusaidia katika kutokomeza dhuluma za kijinsia. This program is to help survivors of GBV to transition from a place of abuse and a place of oppression to a place where they can adjust and live their lives productively, without torture, without abuse. Wameungana chini ya mradi ya utatuzi mbadala wa migogoro ya dhuluma za kijinsia na kutaka mahakimu zaidi waajiriwe ili kusaidia waathiriwa kupata haki upesi. There are so many and we are overwhelmed. There's so much work on the ground. This county needs the services of the government and the judiciary, especially the legal aid, so that we can rescue more, we can help more, and we can front for justice for these people. Mwaka uliopita, visa zaidi ya 3,500 vya dhuluma za kijinsia viliripotiwa, huku idadi kubwa ikiwa ni wanawake. Dhuluma hizo zinaweza kuwa katika mfumo wa kupigwa, hisia kunyanyaswa ama hata unajisi. Vera Alberta, TV47. Naam, ndivyo hali ilivyo katika maeneo hayo, lakini kwa sasa mtazamaji, tutakuwa tunavuka katika maeneo mengine ili kutathmini hali iko namna gani. Kwa sasa tutaelekea kuhusiana na suala la vita dhidi ya dhulma za kijinsia. Kumbuka ni hafla ambayo inaendeshwa siku ya leo katika maeneo tofauti tofauti, suala la jinsia, lakini taarifa hiyo tazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwa sasa wacha tuangazie ni kipi ambacho kinaendelea hapa jijini Nairobi katika ukumbi wa mikutano wa KICC, ambapo kongamano la vijana barani Afrika limeanza hapa jijini Nairobi likiwa na lengo la kuwaleta maelfu ya vijana kujadili masuala ya uongozi na uvumbuzi. Takriban vijana 20,000 watahudhuria vikao hivyo vinavyoendelea katika jumba la mikutano la KICC. Kongamano hili linatarajiwa kufunguliwa rasmi hiyo kesho, lakini kwa sasa wacha tuungane na mwandishi wetu wa habari ambaye amekita kambi katika maeneo hayo, Mike Kagwongo. Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tueleze siku ya leo ni kipi ambacho kitakuwa kinafanyika katika ukumbi wa mikutano wa KICC? Na asante sana Paul Kirobi, bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka katika hili jumba la mikutano la KICC hapa jijini Nairobi, na ambako zaidi ya vijana takriban walikuwa wanatazamiwa ya kwamba waweze kuwasili takriban 300,000 hivi, ambao watakuwa wanakuja kufahamu mengi kuhusiana na vijana kutoka bara la Afrika, sio humu nchini peke yake, kona nne za bara hili la Afrika, kuweza kutangamana na kubadilishana mawazo ni vipi na ambavyo vijana kati ya umri wa miaka 18 na miaka 35 wanaweza kujiimarisha na labda kuleta mabadiliko humu nchini na vile vile katika nchi zao. Kiuchumi vile vile ni vipi na ambavyo wanaweza wakasaidia na kuchangia serikali zao kukuza uchumi huu ambao bila shaka umezidi kukandamiza sio Kenya peke yake bali katika mataifa mengine. Kumbuka ya kwamba mkutano huu unaanza leo hii hadi siku ya Jumanne, na ambako mataifa mbalimbali yametuma washikadau ama viongozi mbalimbali wa vijana kuweza kuwashirikisha vijana wengine kutoka nchi zao. Hapa nchini wapo vijana mbalimbali ambao tutasema nao, ambao wametangamana nasi hapa, watujuze labda kwao ni miradi ipi ambayo wamekuwa wakitekeleza na wanapania labda kufanya vipi ili kuweza kushirikisha ama kuwashirikisha
wengine ambao hawakuweza kuwasili hapa. Tuanze na Moses Wanyama ambaye ni kiongozi wa vijana katika kaunti ya Bungoma. Atufahamishe Moses, wewe ni kiongozi wa vijana katika kaunti ya Bungoma. Tunatazamia yepi yaweze mtakayoweza kufanikishwa ama kusoma hapa katika ukumbi huu wa KICC? Mwanzo kabisa mlivyosikia, naitwa Wanyama, nikiwa kiongozi wa National Youth Council Bungoma County. Tuko hapa kama kaunti ya Bungoma ili tuweze kujifunza na vijana wengine Afrika nzima. Muhimu kwamba tungependa sekta ya biashara SMEs, kwamba vijana wengi waweze kubukia hiyo sehemu, sababu ukiangalia kwamba direct employment iko na challenges nyingi, na pia ukichukua na mkondo serikali inachukua ya CBC, kwamba tukipenda vijana wengi wakuwe weledi katika hali ya ufundi, akili ya kuweza kujifunza mambo mbalimbali. So tukiwa hapa tungependa kuhakikisha kwamba vijana wamepata ujuzi, kurudi nyumbani na habari, kwamba pia vijana wengine waweze kupata hiyo habari. Hasa kabisa kuhakikisha kwamba devolved sector ya vijana ambayo ni national, na tuko na department za vijana kaunti zote 47, kuhakikisha kwamba zimeweza kuongeza mapato especially kwenye bajeti zao, kuhakikisha kwamba vijana wameweza kukuza, iwe ni talanta, iwe ni kazi ya ufundi, hali ya biashara. Hizo vitu zote vijana wote waweze kukua wakakamavu, sababu hapa tunaongelea Bungoma, tunaongelea Kenya, tunaongelea Afrika nzima. So wakati tunamaliza hapa hivi, tungependa the same information iweze kufikia wale vijana ambao wachakuja sehemu hii. Sisi hapa tumewakilisha tu, lakini tungependa kwamba magavana wote, madepartments zote, ikiongozwa na waziri mwenyewe wa vijana Kenya nzima, kuhakikisha kwamba huu ujumbe tunatoa hapa umeweza kufikia vijana wale wengine. Na hasa sana muhimu kwamba tuko na challenges nyingi za teenage pregnancy. Teenage pregnancy ni ugonjwa kubwa, kwamba sisi vijana tukikuwa hapa hivi tuhakikishe kwamba watoto wetu, vijana wenzetu. Na ukeketaji vile vile umekuwa kizungumkuti kule Mount Elgon. Yes, na hali ya ukeketaji pia ni swala ngumu kidogo. Ukienda upande wa Mount Elgon, kuna kijana ambaye pia alikitia kitanzi kwa kusikia tu kwamba anaenda kukeketwa. Hiyo imekuwa juzi. So tungependa kwamba hii ikuwe ni habari ambayo inafikia vijana wote, kuhakikisha kwamba tumeweza kupunguza hali ya ukeketaji wa wasichana wetu, hali ya teenage pregnancies kati ya wasichana wetu. Asante. Manake wewe ni mshirikishi na una represent vijana katika kaunti ya Bungoma, na vile vile wapo hapa vijana wengine wa kaunti ya Bungoma. Naomba niseme na vijana wa kaunti ya Pokot ya Magharibi. Njoo hapa ni Gloria kama sikosei. Umeanzisha kampuni ama organization ambayo inashughulikia masuala ya environment. Uko hapa kwa sababu gani, na labda ni yepi ambayo unapania kuweza kuyasoma? Jina mwanzo. Kwa majina naitwa Gloria Loria kutoka West Pokot. Nimefurahi sana kuwa leo katika hii mkutano ya vijana wa Afrika. Mimi kama environmentalist na mtu ambaye anahakikisha lishe kwenye nchi, especially West Pokot. I am happy hii inafanyika wakati ambapo COP28 inafanyika. Tunataka kushirikiana zaidi kama vijana wa Afrika, tujue tunaweza fanya nini zaidi kumaliza mitigate climate crisis na food security. Mimi ambaye natoka Asal area, West Pokot is a dry area with high rates of malnutrition, 45%. Mimi personally nafanya organization yangu inafanya climate ensuring green skills kwa mashule, kwa sababu CBC ni masomo ambayo ni practical. So ensuring that students at a young age really understand what green is, how mtu anaweza tengeneza aje tree nurseries, mtu anaweza tengeneza aje chakula huko shuleni, ili shule hata yenyewe iweze kulisha wanafunzi kwenye mashule zao, alafu watoto wakuwa wanabaki shuleni. Unajua, a hungry child can study. So schools ikiwa na their own food consumption from the gardens, most children will be kept in school, na hata tuta reduce the illiteracy in West Pokot, which is at state. Swala la ukeketaji limekuwa kidonda sugu sana katika kaunti ya Pokot ya Magharibi. Hili kongamano linafaa vipi kupunguza masuala kama hayo?
Naam. Mimi kama pia founder na nafanya pia na Youth for Change Champions wa West Pokot ambayo wana advocate against FGM in West Pokot. West Pokot ni moja wao wa counties ambazo wanafanya the worst form of FGM. Ile wanakata kila kitu. So sisi kama vijana tunasema tushikane wote and involve men and all even religious leaders to advocate against FGM in our county. Yes. Shukrani kwa Kirobi, niruhusu kwa sekunde 10 peke yake niseme na huyu bingwa kutoka kaunti ya Bungoma. Unatazamia kusoma yepi hapa katika kongamano hili? Kwanza mimi naitwa Davis Nganga na niko hapa kwa niaba ya National Youth Council. National Youth Council kazi yetu ni advocate for youth rights. So niko hapa kujua nafasi ya kutoka kwa serikali, nafasi ya kijana ni ipi. Na ile connection ndio tunataka. So tunataka tupewe nafasi na serikali tuambie kiuhasama vipi yani nafasi yangu kama kijana. So our role as advocate tunataka tujue na is it practical, kwa sababu kutuambia hiyo mambo ya tendering 30%, is it practical ama ni maneno tu. Asante. Shukrani. Kirobi, wapo vijana wengi sana vile wakiongozwa na kina Diana hapa kutoka. Diana, samahani sekunde 10 tu. Unatazamia kusoma yepi kutoka vijana ambao wanatoka nje ya nchi hii? Sekunde 10 peke yake. Kwa majina mimi naitwa Diana, ninatoka county ya West Pokot hapa Kenya, na kwa kweli nimefurahia organization ambayo the donors and the funders wa hii summit. Kwa kweli ni vizuri jinsi tunavyokuja pamoja kama watu kutoka nchi tofauti ya Afrika ili tuweze kukutana na vijana ambao wako na like-minded. Kama mimi ni Peace Ambassador na pia Gender Champion. So ni vizuri ambapo tunapata hii jumuiya ili tuweze kuelewa ni nini different ambayo wanafanya kwenye nchi yao. Na kitu ambacho nimekiona leo ni kwamba zile shida ambayo sisi tuko nayo hapa Kenya pia ziko pale Malawi, ziko Namibia. Kwa hivyo such platforms, it is really good so that you can see what different they're doing in their countries. Asante. Bila shaka hayo ni mawaidha na maoni ya wakazi na Wakenya hapa katika ukumbi huu wa KICC, hili kongamano kubwa zaidi la bara Afrika linalowaleta pamoja vijana kutoka mataifa mbalimbali. Na alivyosema Diana ni kwamba matatizo ambayo yanawakumba hawa wa Kenya ni yale tu yanayowakumba wengine kutoka Uganda, Malawi na vile katika nchi zingine. La ziada halipo kwa sasa. Nazama na mwenzangu John Singanga, tutaibuka mida ya saa 10 tukufahamisha mengi zaidi. Kirobi na asante sana Mike Kagongo akiwa katika jumba la mikutano la KICC kifuatilia kongamano hilo ambalo linaendelea kwa sasa. Kwa sasa mtazamaji, taarifa ambazo tumepokea katika chumba cha habari ni kwamba moto mkubwa unateketeza maduka ya vifaa vya mbao katika eneo la Kawosh, barabara ya Thika, ambapo kufikia sasa chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Naarifiwa kwamba tayari wazimamoto wamefika katika eneo hilo. Kumbuka ni mita chache kutoka eneo bunge la Roysambu na picha hizi ni za hapo awali, na usisahau kwamba ni eneo bunge la Roysambu kama sijakosea, ambapo moto huo unateketeza mali ya dhamani isiyojulikana, na mkasa wa moto wenyewe bado haujajulikana. Maelfu ya watu tayari wamefika hapo ili kubaini tu ni kipi ambacho kinaendelea. Ndivyo hali ilivyokuwa hapo awali muda mchache uliopita. Kumbuka moto huu umezuka kipindi ambacho hali ya uchumi ni mbaya zaidi. Picha hizi ni za moja kwa moja hapo awali katika barabara kuu ya Thika Road, hasa katika eneo bunge la Roysambu, ambapo moto mkubwa unateketeza maduka ya vifaa vya mbao katika eneo la Kawosh, barabara ya Thika Road, na ambapo kufikia sasa bado chanzo cha moto huo hakijajulikana. Kumbuka ni mita chache kabla ya kufika Kahawa Barracks katika barabara kuu ya Thika Road. Nimekuwa nikipitia tu baadhi ya maoni ya Wakenya hapa kwenye mitandao, wengi wakiwa wameshangazwa na tukio hili ambalo limetokea wakati kama huu. Kumbuka ni duka, kama sijakosea, ni duka ambalo linatengeneza vifaa vya mbao kama vile viti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni taarifa ambayo tumepokea sasa hivi katika chumba cha habari za hivi sasa, habari ya kushtukiza ambapo moto ungali unateketeza na ambapo wazimamoto wangali wanaendelea na juhudi za kuzima moto huo ambao unasemekana kuzuka saa chache tu
Sasa hivi ikiwa ni saa 7 na dakika 20 imezuka chache kabla ya waandishi wa habari kupokea taarifa hizo. Kumbuka ni habari ambazo tumepokea kwa sasa na tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, ambapo moto mkubwa unateketeza maduka ya vifaa vya mbao katika eneo la Kawosh, barabara ya Thika. Chanzo cha moto huo bado haujajulikana. Kumbuka ni juhudi tu za kujaribu kuuzima moto huo, ambapo naarifiwa kwamba picha hizi zinaashiria jinsi ambavyo shughuli na juhudi za wazima moto inavyoendelea katika eneo hilo la Kawosh, katika eneo bunge la Roysambu, barabara kuu ya Thika Road. Kwa sasa mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali. Zimeweka mikakati ya kukabili visa vingi vya dhuluma za kijinsia vinavyoripotiwa. Viongozi tofauti wakiwemo wale wa kidini wamesema kuwa idadi kubwa ya visa hivyo inawashtua, huku wakitaka wakaazi kupiga ripoti ili kuhakikisha washukiwa wanakamatwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Naarifiwa taarifa hiyo tutakuletea mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine. Kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba taarifa hiyo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kumbuka siku ya leo ni siku ya maadhimisho ya vita dhidi ya dhuluma za kijinsia, ambapo serikali ikipania kukomesha visa vya dhuluma za kijinsia ifikapo mwaka 2026, imebainika kuwa bado kuna pengo katika sheria za kulinda wananchi dhidi ya dhuluma hizo. Manusura wamehimizwa kujitokeza na kuripoti visa hivyo, nayo jamii ikiombwa kutoa msaada wa kisaikolojia na kukomesha unyanyapaa dhidi ya waathiriwa. Takwimu zinaashiria kuwa 65% ya Wakenya wanaozuru vituo vya afya ni waathiriwa wa dhuluma za kijinsia. Sexual violence is a blight on our society, a stark violation of human rights that leaves deep, often invisible scars on its survivors. It is not merely a legal issue, it is a crisis that touches the very core of our humanity. As we gather here, let us remember that behind every statistic, every case that comes before the courts, there's a human being, a life irrevocably altered. Sexual violence is not only a physical injury, but also a psychological trauma. Survivors of sexual violence often suffer from mental health problems
such as depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, and suicidal thoughts. These mental health problems can... Taarifa hiyo tunazidi kuandaa na tutakuletea kwa mapana na marefu mwendo wa jioni kwenye taarifa za upeo wa TV47. Kwingineko ni kwamba zaidi ya wakazi 1500 wa kijiji cha Kiang'ombe katika kaunti ya Kiambu sasa wanaitaka serikali iwape hati miliki ili kukomesha wizi wa ardhi au unyakuzi wa ardhi wanayodai ni yao. Wakazi hao wametishiwa kubomolewa nyumba zao baada ya mwekezaji kudai ardhi ekari 95.4 wanamuishi ni yake, huku wakiomba serikali iingilie kati wakazi hao ambapo walifanya maandamano na kufunga barabara kuishinikiza serikali ichukue hatua iwezekanavyo. Tulikuwa na huyo chief, tulikuwa na mama mwingine anaitwa Florence, na huyo Florence sasa ndio amewekwa kuwa chairlady. Ajali na watu. Unaona? Akawaachilia watu wote wakati waliona DCI na huyu mzee na maaskari wamekuja, anadai ati shamba ni yake, na tulikuwa tumekesi na yeye na akaambiwa hiyo shamba sio yake. Kwa nini hajakuja na oda kama wale watu wengine wanasema mashamba ni yao? Serikali ilitupea na ni haki yetu. Ikiwa haki yetu eka ni 95. Tupewa, hatuna hospitali, hatuna shule, lakini tumepewa allotment. Sasa tunataka title deed. Hii shida yote ituishie. Ni tunabomolewa saa 9, alisema atakuja saa 9 ya usiku kubomoa, na ni mtu mmoja na amebeba ma-CID. Tumegawiwa hii shamba, tukapewa mahali ya shule, tukapewa mahali ya hospitali, tukapewa polisi, lakini huko kwote tulipopewa watu wengine walichibuka na wakasema ndio wenye title deed hapo, ambao sisi wenyewe ndio wenyeji, hatukuwa na title, na wengine wamekuja wageni from nowhere wamesema ndio wenye title. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko takriban familia 30 katika eneo la Syokimau Mavoko wamelazimika kuhama makwao kufuatia mzozo wa umiliki wa ardhi wanamoishi. Maskota hawa wanadai kumiliki ardhi hiyo tangu mwaka wa 1993. Maskota hapo jana walisimamisha ujenzi wa ukuta uliokuwa ukifanywa na mmiliki wa binafsi anayedai kumiliki shamba hilo, jambo ambalo liliwalazimisha polisi eneo hilo kuingilia kati na kuagiza maskota kwenda kotini ili kutatua mzozo huo. Hata hivyo, maskota hao wamewataka polisi kuhakikishia usalama wao kabla ya mzozo huu kutatuliwa. Tunakuja kuambia sisi shamba ni yetu. Hakuna kitu naonyesha shamba ni yake. Hakuna makaratasi. Hakuna kitu yote nayo naonyesha shamba ni yake. Atakuja tu kukusumbua sisi. Sisi nimeenda kwa polisi, polisi hapa nasaidia sisi. Ni sisi nakaa kama wenyewe. Na sisi nataka kuambia sisi natoka wapi. Na sisi kuanzia 93 mpaka saa hii sisi naenda wapi? Sisi nakuja tu kukaa kusumbua sisi. Hapa ndio mwisho wangu, ndio vile mimi najielewa. Hapa ndio mwisho kwangu. Lakini tumekuwa tukipitia mashida ya harassment kwa sababu ya grabbing of land, na imekuwa ni shida kwetu kwa sababu watoto hawana amani. Sisi wenyewe wakina mama hatuna amani. Wazee most of the time wakienda kazi tutakuwa kwa taharuki mingi kwa sababu wanakujanga, alafu Kenya wanafanya wanaweza kuja wanakimbiza wazee, wanafungwa, hawataki negotiation with people. Sasa ingekuwa ni right mtu angetumia makaratasi, ingeonyesha shamba ni yako, haingekuwa na hii argument. Lakini sasa shida ni hakuna negotiation. Pertaining stoppage of the work that is going on in that farm, I don't have any authority. I don't have any authority, not unless the other party goes to court and obtains an order that will be directed to the OCS. Then we'll just enforce the order. But as of now, we have no authority to stop Mr. Salah from continuing with his work. Na kufikia hapo, mtazamaji, wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Kufikia hapo sina la ziada, mimi natamatisha taarifa za mwendo wa saa 7. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi na kutakia mchana mwema katika chumba cha habari. Tunazidi kuandaa mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali. Shukrani za dhati.